the foreknowledge. Conocimiento, antes de... The foreknowledge is God knew already everything what happens. Él sabía de antemano todo lo que iba a pasar. La presencia de Dios. Es muy interesante. That is the first thing what we heard. Es la primera cosa que escuchamos. God knew everything. Dios sabía todo. Every day of your life Cada día de tu vida lo sabía. was known. Era sabido. Every word what you will speak. Cada palabra que vas a hablar. Every bad thinking. Cada mal pensamiento. Every sin. Cada pecado. Every failure Cada falla. of your whole life. De toda tu vida. Everything was known to God. Todo era conocido para Dios. Él He sabía. knew everything. Sabía todo. We have not to hide anything No from tenemos que Him. esconder nada de él. And He knew it before we were created. Y él lo supo antes de crearnos. And after knowing everything, Después de ya saber eso, when He knows every detail of my heart, sabiendo todo el detalle de nuestro corazón, every tear, cada lágrima, every hair, cada then He made a decision. entonces toma una decisión. I will choose this guy Yo voy a escoger a este chico to be adopted in my para family, ser adoptado en mi familia, to become a son of God. para convertirse en un hijo mío. That is incredible. Es increíble. After foreknowledge. Después de saber de antemano lo que íbamos a hacer, So sometimes we think, algunas veces pensamos, if God would know how it is my heart, si yo hubiera sabido mi corazón He como will es, never choose me. ya nunca me hubiera escogido. So let's smile to Him, and maybe He cannot see what's really going Vamos on. a poner una cara feliz a él, quizás él no se da cuenta de lo que está dentro. Everything is already written. Todo está escrito. He knows every detail. Él sabe cada detalle. But that is the good point. Ese es el buen punto. Out of His grace, De su gracia, He decided, él decidió, this person esta persona I will have in my la kingdom. tendré en mi reino. For this person I will send my son. A esta persona voy a enviar a mi hijo. This person I will adopt. Esta persona la voy a adoptar. He must be my son, my daughter. Va a ser, tiene que ser mi hijo, mi hija. Chosen, Escogido foreknowledge. con Por conocimiento presencia. previo. Por presencia. Presencia. Ciencia. Me refiero a foreknowledge. Primero. O preconocimiento. Sabiendo antes lo que íbamos a hacer, nos escogió. That are very, very deep words. You know, that is incredible Son deep palabras words. muy, muy profundas. That is coming to the limit of our Y understanding. llega al límite de nuestro entendimiento. We nearly cannot understand this. Casi no podemos entenderlo. That before we were created, Antes de ser creados, He knew everything. Él sabía todo. Every single thing. Todo, Every cada, detail. cada detalle de nuestra vida. And then He was choosing us. Y aún así nos escogió. But the good point is, Pero el buen punto es you know, this whole thing que todo este tema is rooted in His heart. está enraizado en su corazón, That is rooted in grace and love. está enraizado en su gracia y su amor, And not in our work. y no en nuestro trabajo. So that is so stupid. Eso es muy estúpido. If we think Y pensamos, we can do some good works, podemos hacer alguna buena obra, some minutes prayer, algún tiempo de some oración, evangelism, algún evangelismo. and then we come to God Entonces vamos a and Dios. say, listen, Señor, escucha, I was working so nice for estoy you. trabajando estas cosas buenas para ti. Maybe Quizás you will accept me. me vas a aceptar. Maybe not as a son or a daughter, Quizás no como un hijo o una hija. but maybe as a worker in the kingdom. Quizás como un trabajador del reino. That was the stupid idea of the prodigal Esa fue son. la idea estúpida del hijo pródigo. That was the worst sin he did. Eso es lo peor que pudo hacer. He had no idea who the father No is. tenía ni idea quién era su padre. And he opened his heart Le abrió su corazón and he said, y dijo, I will go to the father voy a ir a mi padre and then I will ask for y forgiveness. le voy a pedir perdón. And maybe Y quizás he will make me to a worker in the él kingdom. me hará un trabajador en su reino. No, no. That is worst case. Es lo peor que podía pensar. How could this guy, ¿Cómo podía este chico such a misunderstanding of the heart of the tener father, un tan mal entendimiento del corazón de su padre? long before Mucho tiempo the antes, father decided el padre decidió. there will be forgiveness, Ahora perdón, there will be a new life, ahora una nueva there vida, will be the spirit, ahora un espíritu para there él. will be their name in the book, written in the Su book nombre of está life, escrito en el libro de la vida. and they will be my sons and daughters, Serán mis hijos y mis hijas. and they will be kings, Serán and reyes. they will have the full Van a inheritance. tener la herencia completa. They will not be workers in the kingdom. No van a ser trabajadores en el reino. That is really dishonoring Eso the heart of realmente God. es honrar el corazón de Dios. This sin is hurting more Esto está hiriendo más than if you commit adultery or si something. cometes adulterio. How can you ¿Cómo puedes destroy the heart of God in such a way? el corazón de Dios de esta manera? To think De we pensar have to work for it. que tienes que trabajar We para have to Él. work for Him Tienes que and trabajar then receive para Él para poder recibir some confirmation alguna confirmación, or some adoption. alguna adopción. No, the whole thing Todo es todo. was
after foreknowledge, después de haberte conocido, so the first thing what happens, lo primero que what sucedió happened was foreknowledge. fue que Él te conoció completamente antes. That is La fair. ciencia. God knew what he did. Yo sabía lo que hacía. He really knew Realmente lo sabía. what enterprise he's doing with creating us. ¿Qué empresa estaba empezando cuando nos creó? He knew what we are doing wrong, Él sabía que íbamos a hacer where mal. we are disobedient, Cuando íbamos a ser where we desobedientes. make all things crazy Íbamos wrong. a hacer todas las cosas locas de jóvenes. Yeah, that is grace. Eso es gracia. He knew it, Lo supo and then he decided. y Él decidió. And that is a decision. Y es su You decisión. cannot change. No puedes cambiar. You know, God decided. Dios decidió. So what do you like to say? ¿Qué vas a decir al You, respecto? you say, no, maybe I do exactly the opposite. No, quizás voy a hacer todo I lo work contrario. for my Yo salvation. trabajar por mi Or I salvación. do some good works Yo hacer algunas for buenas obras. receive. This is the decision of God. Una How decisión de can you Dios. change the decision of ¿Cómo puedes God? cambiar la decisión de Dios? And God made it before you even were created. Dios lo hizo antes de So there crear. was no time that we can speak against Him and argue with Him, you know, No hay tiempo de discutir la He made the decisión. decision Él la tomó antes de crear. before He made us. Antes de hacer de la No, decisión. there is nothing to say. No tienes nada que decir. La That's decisión only lo tomó to antes. see Solo tienes que ver the richness la riqueza of our salvation. de nuestra And salvación. that is the letter of Ephesians. Esa es la carta de los You Efesios. see the richness Ver la riqueza of our de salvation. nuestra salvación. That is founded in foreknowledge. Está And fundado then en el preconocimiento. He was choosing us. Y luego Él nos escogió. That is in the Greek, that is for the ones who like the Greek words. Para aquellos que les gustan las palabras griegas, Prognosis. este preconocimiento se llama prognosis. That is the Greek word. La palabra griega. First, God was knowing everything, Pero Dios sabía todo and then He was choosing us. y luego nos escogió. Eclectos. Eclectos. Significa que nos escogió. He made a decision. Él tomó una decisión. And what's the decision? ¿Qué decisión? The decision was La that decisión fue we should be holy. que nosotros deberíamos ser santos. You can read it in 1 Peter. Lo puedes leer en Primera de Pedro. That was His choosing, Esa fue su elección. that we are holy. Que seamos santos. Holy in Jesus. Santos en Jesús. Holy in His forgiveness. Santos en su perdón. We should be holy before Him. Debemos ser santos delante de Él. And then Entonces, He predestined. Él nos predestinó. Él nos predestinó. The Greek word is La palabra griega para los griegos, glorizo. glorizo. What was the decision? ¿Cuál fue la decisión? The decision what He made, La decisión que él tomó fue choosing to be holy, escogernos para ser and santos the decision that we are His children. y la decisión de que somos sus hijos. That was a decision. Fue una decisión. I will make this person, Voy a hacer que esta persona, and this person will be a child of God. esta persona va a ser un hijo de Dios. We will be in the image of Christ. Seremos en la imagen de Cristo. We are Somos created creados for doing prepared work. para hacer obras que fueron preparadas. But the work are already prepared. Pero estas obras fueron We preparadas are ya. only to find them. Nosotros tenemos que encontrarlas. They are already before the world was created. Antes de crear el mundo, He prepared this work. Él preparó este trabajo. So if we do today something good, Si hoy hacemos algo bueno, we find a person, encontramos una and persona, we speak with this hablamos person, con esta persona, share the gospel. compartimos el evangelio. That was prepared Eso estuvo preparado before the world was antes de created. crear el mundo. So not at all that will be an accident or Para nada es un by accidente accident. o por accidente. That is, all these three things Estas tres cosas happened sucedieron before the world was created, antes de la creación del mundo, before we were created. antes de que fuéramos creados. So our salvation Así que nuestra salvación is rooted back in the eternity. está enraizada atrás en la eternidad. That is a mystery. Es un misterio. Simply the heart of God. Simplemente el corazón de Dios. And He is like He is. Y Él es como Él es. And that was His decision. Esta fue su decisión. He studied us Él nos estudió, and He came to the conclusion, llegó a la conclusión, okay, ¿ok? they are weak, Son débiles, there are a lot of things will go wrong. algunas cosas van a ir mal, So muchas. He prepared Él preparó that His Son is coming que su hijo venga and solve the problem. y resolviera el And problema. then He was choosing. Y entonces Él nos He escogió. said, no, Dijo, the ¿sabes? desire is bigger. Mi deseo es más I grande. like to have them. Yo quiero tenerlos.
with me. conmigo. I like to have them as my Quiero children. tenerlos como mis hijos. That is his desire. Ese es su deseo. What can you do? ¿Qué puedes That is hacer? the wish of God. Es el deseo de Dios. How you can resist? ¿Cómo puedes resistir eso? That is really stupid. Es realmente estúpido. And then, after this, Después de esto, then the world was created. el mundo fue creado. Then we were created. Fuimos creados And nosotros. then our life run was started. Nuestro tiempo de vida empezó a rodar. And we grew up. Y hacimos And then we heard y escuchamos the calling of God. el llamado de Dios. The word of God was coming to us. La palabra de Dios vino a nosotros. That is the calling. Este es el llamado. El momento de Kaleo. Kaleo in the Bible. El momento de llamado. Kaleo. En griego para los griegos. That is the Kaleo. And then, after calling, Y después del llamado, then we have this joy tuvimos este gozo to together with Him de estar junto con Él. to make our calling stronger and stronger. Hacer nuestro llamado más fuerte y más And fuerte. together with Him Y junto con Él, do some works. hacer algunas obras. But out of thanksgiving, Pero algo que sale de nuestro out of agradecimiento, joy, de nuestro gozo. because we have the whole inheritance. Tenemos toda la We herencia. have the Spirit. Tenemos el We Espíritu. have forgiveness. Tenemos perdón. We are saved. Somos salvos. And that is a joy. Y esto es un gozo. And in this joy, Y en este gozo, in this thanksgiving, en este agradecimiento, we go out salimos. and do something. Y hacemos algunas What cosas. He also had prepared. Lo que Él ya preparó. Yeah. Even the will to do it Entonces la voluntad de hacerlo is made by Him. fue hecha por Él. Philippians 2. Filipenses 2. God creates the will Dios da el querer and the fulfilling. y como el hacer. So don't be stressed. La voluntad y el cumplimiento. No te The estreses. whole thing is really prepared. Todo está preparado. And if there is small work in one day, Si trabajas un poco un día, that was the choice of God. fue la elección de Dios. Whatever, that is not. If some day is nothing. Si un día no pasa nada, Okay, God give a day of rest. Dios nos dio un día de And descanso. rest is also a good thing in the El kingdom. descanso también es algo del Señor que tiene naturales. So that is the point. Este es el punto. The assurance of La salvation. seguridad de tu salvación That must be rooted debe estar enraizado in our identity. en tu identidad. Who we are in God. ¿Quiénes somos What en He Dios? did already. ¿Qué hizo Él ya? Our salvation is bound Nuestra salvación está to these atada promises of grace. a estas promesas de su gracia. I think that's a wonderful thing. Creo que es algo maravilloso. We should sing a song of thanks. You know, Deberíamos cantar una canción that's de really bailar. good, huh? Maybe one song more. Segunda de Timoteo 1:9.